네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 리플의 사장 모니카 롱은 최근 인터뷰에서 리플의 향후 6개월에서 12개월 사이의 주요 계획에 대해서 이야기를 했는데요. 이미 수립된 로드맵에 따라 엔드-투-엔드 인프라를 통합해 나가는 과정을 핵심 전략으로 삼고 있으며 사업 성장을 위해 다양한 분야에서 확장을 지속할 예정이라고 합니다. 그 계획은 RLUSD의 시장 채택과 유통을 늘리는 것, 전략적 파트너십과 M&A, 그리고 XRP 레저를 발전시키는 것, 요 세 가지를 꼽았는데요. 보다 자세한 내용은 해당 인터뷰를 통해 알아보는 시간 가질 수 있도록 하겠습니다. 해당 영상 오늘은 3부 영상이고요. 1부, 2부 영상 같은 경우에는 제가 영상 더보기란에 링크 달아 놓을 테니까 해당 영상도 한번 살펴보시면 좋으실 것 같습니다. 그럼 바로 시청하시겠습니다. What do you think regulation in the US going forward looks like now? Do you think it's going to be a case of new bills like what's happening with stablecoins at the moment, or kind of also using existing laws to try to regulate or at least provide some clarity? Yeah, it's a really good question. I hope it's a mixture of both, because it doesn't seem like all the rules around financial services need to be completely rewritten. As you know, when we think about the advent of the internet, it's not that, everything had to be, kind of redone to accommodate for the internet. I think it's important that those who are making the rules, in certain agencies, central banks, and legislative branches, that there is, seeking to learn and to listen, to understand the issues from the creators, the entrepreneurs, as well as the consumers, that there's the right balance to definitely protect consumer interests, but then also enable innovation. Let's talk about stablecoins. I just mentioned it. You launched your own stablecoin, Ripple USD. For our listeners who don't know, stablecoins are basically a type of digital asset linked or pegged to another currency, backed by real world assets, fiat currency, maybe bonds, cash, other things. For Ripple USD, why did you decide to launch it? Because it feels like the stablecoin market is one that is already so big, and there are so many stablecoins out there. So what are you bringing to the table here? Yeah, this market's blown up. So I think it's projected to reach, trillions, like $3 trillion plus, I think, over the next couple years even. So it's quickly growing. What we saw was within one of our core use cases. I was talking about that digital asset infrastructure. Core use case we serve is cross-border payments, where going through the correspondent banking system using SWIFT can be slow, multi-days, expensive, 7+% in fees, and very error prone. And blockchain kind of takes those objections off the table. And especially if you're able to use a stable coin for certain use cases, we have work with customers who, have a corridor need between different countries in Latin America, where they would much rather deal in dollars than their local currency, which is very volatile, into markets in Asia, where it's a similar case. And so, that was kind of the key impetus for us to launch the stablecoin. Yeah, it's quick, right? You can get effectively the equivalent of $1 in digital version. And then in a digital version, access to dollars, and then 24/7 availability. So I think the other kind of choke point with the existing system is bank cutoff times, nights and weekends. If you need liquidity, you have to pre-fund your account. You have to kind of guess
if you're so imagine you're a corporate, you have to make a payment overseas. You kind of have to guess how much money to park there, as opposed to using this kind of real-time rail. For stablecoins, typically they've been very much used for trading in and out of different Yes. cryptocurrencies. Yes. For the consumer space anyway, but that has been a large portion of the use case of them so far. It's true. But you are seeing emerging use cases. You've mentioned one there, cross-border payments. Are there other sort of interesting use cases you see for stablecoins going forward, or you're predicting may happen? Yeah. So one that I think is getting more and more attention is using it as an asset for collateral for trading in the more traditional institutional world. This is one that's definitely spiking for us. We actually just today announced we're acquiring a prime broker called Hidden Road. And this is like a key use case for them. Interesting. Do you think, or how do you think your stablecoin gets to grow? It's quite young. You said, I think, currently, as of time of recording, about 300 million market cap. How do you think it grows to kind of compete with some of those bigger stablecoins? Yeah, so you mentioned a really important point. The stablecoin market has in large part grown with crypto markets overall. So it's like the on-ramp, it's the kind of reserve, the token that people hold like if they're actively trading on chain. And so, I mean, I think that is a great use case. It's obviously grown a ton, and Ripple US dollars is entering that market through primarily centralized exchanges as the distribution endpoints. Our bet is really on the institutional side. So within payments, within our payment flows in particular, and then, the set of capital markets use cases where, the Hidden Road team's really expert at all of that. And so we're excited to see, what comes from the new marriage. I mentioned at the start about XRP as well, Monica. What's the relationship here between XRP, Ripple, and your stablecoin? Because some of your cross-border payments products traditionally did use XRP, still use XRP as a means of exchange in that process. But you also now have the stablecoin. What's the need for XRP if you've got the stablecoin? Yes. So Xrp it serves serves a couple different roles to explain. Within the blockchain, the Xrp ledger, it's the native asset. So you need it for gas fees. You need it for the reserve account minimum. And so as there's more users and more use cases built on Xrp Ledger, that asset will always be needed. Secondly, we were talking about how when the ledger was first invented, it was novel in that it had this decentralized exchange built into it. Within that exchange, which, a lot of the focus from our team is on bringing developers onto the ledger who have use cases for transactions in that exchange. But if a trading pair doesn't have liquidity between it, it auto bridges. It goes between Xrp for efficiency, speed, and cost. So that will be increasingly important use case as more activity comes to the blockchain. Interesting. But we still do use it, as part of our payments offering. So it's kind of dependent on customer use case. 자, 앞선 영상 잘 보셨을까요? 영상의 요지는 이제 크게 두 가지로 볼 수가 있습니다. 이 RLUSD를 왜 출시를 했는지, 그리고 기존의 XRP 코인은 어떻게 되는 건지인데요. 이제 스테이블 코인 RLUSD는 일반적으로 달러나
국채, 현금 같은 실물 자산에 연동된 디지털 자산입니다. 이미 시장에는 수많은 스테이블 코인이 존재하지만 리플 같은 경우에는 즉 국경 간 결제라는 자사 핵심 사업에서 스테이블 코인의 필요성을 느낀 것이고요. 전통적인 은행 간 결제 시스템은 속도가 느리고 수수료가 높고 오류도 자주 발생합니다. 예를 들어 이제 스위프트 기반 결제는 수일이 걸리고 수수료는 이제 7% 이상인 경우도 허다하죠. 그런데 이제 블록체인 기술과 스테이블 코인을 활용하면 이러한 문제들을 크게 개선할 수가 있다라는 것이죠. 특히나 이제 라틴 아메리카 같은 경우에 그리고 아시아 지역 같은 경우에는 변동성이 심한 자국 통화 대신에 달러 기반 거래를 선호하는 고객이 많습니다. 그럼에 따라 이 RLUSD를 통해서 24시간 365일 디지털 달러를 사용할 수 있기 때문에 운영 시간이나 사전 예치금 같은 기존 은행 시스템의 한계도 극복을 할 수가 있게 된 것이죠. 그리고 여러분들도 잘 아시겠지만 리플은 최근 프라임 브로커 이제 히든로드를 인수를 했었는데요. 이 팀은 RLUSD를 기관 간 거래에 이제 담보 자산으로 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 즉 이제 RLUSD는 단순한 소비자용 결제 수단을 넘어서 자본시장 인프라의 핵심 도구로 자리 잡을 예정이고요. 자, 그렇다면 기존의 XRP 코인은 어떻게 되는 걸까요? XRP는 여전히 리플 생태계의 중요한 기본 자산입니다. 먼저 XRP 코인은 XRP 레저의 기본 자산으로 트랜잭션 수수료와 최소 잔액 유지에 필수적입니다. 리플 레저의 사용자와 어플리케이션이 많아질수록 자연스럽게 XRP의 수요 또한 증가하게 될 것이고요. 또한 이제 XRP 레저 같은 경우에는 탈중앙 거래소 덱스를 내장하고 있어서 거래상 간 유동성이 부족할 때 자동으로 XRP를 경유를 해서 중개를 합니다. 이 과정에서도 XRP 코인은 빠르고 효율적인 거래를 돕는 핵심 역할을 하는 것이죠. 그럼에 따라서 이제 리플의 국경간 결제 서비스에서는 고객의 니즈에 따라서 XRP 코인과 RLUSD가 유연하게 사용이 되고 있습니다. 즉, 리플은 XRP 코인과 RLUSD를 경쟁 관계가 아닌 상호 이제 보완적인 관계로 보고 있고요. 각 자산의 강점을 살려서 다양한 기관 고객의 수요에 대응하고 있습니다. 이는 곧 RLUSD가 성장하면 할수록 XRP 코인의 가치도 높아진다는 의미가 되는 것이죠. 네, 여기까지가 오늘 영상의 요지였고요. 영상 보시고 나서 여러분들의 의견은 어떠신가요? 저 같은 경우에는 이제 RLUSD도 그렇고 XRP 코인도 그렇고 리플이라는 회사의 비전이 너무나도 좋기 때문에 그 가치가 당연히 올라갈 것으로 보이는데 여러분들의 의견 궁금합니다. 댓글로 자유롭게 남겨주시고요. 저는 그럼 다음번 영상으로 더 좋은 내용으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 그리고 이 영상 같은 경우에는 3부 영상인데요. 지난 1부, 2부 영상 같은 경우에는 제가 더보기란에 링크 달아놨습니다. 앞선 부분도 챙겨봐 보시면 좋으실 것 같습니다.